Habari gani, ni Jason Danford katika J-Talk Live. Nimefurahi kuwa hapa Tanzania. Nimekuja kumwona mwenzangu Benji Fernandes aliyekuwa mwanafunzi mwingine Stanford University. Tumekuwa rafiki kubwa sasa, kwa hivyo nimekuja kumwona hapa Tanzania. Benji, karibu. Asante sana Jason, nashukuru sana. Jason, asante kunikaribisha na nimefurahi sana umekuja hapa Tanzania na pia Zanzibar. Nashukuru sana, nimefurahi sana kuwa hapa Zanzibar. Sijawahi kufika hapa. Naona kuna ufuko mwingi, ufuko mzuri. Ndio. Na wewe umekuwa na safari ya wanafunzi kutoka Stanford na Harvard na mmekuja hapa Tanzania pamoja. Ndio. Nataka kila mwaka tutengeneze hii safari kwa watu kutoka chuo kama Stanford na Harvard. Ni muhimu sana waje nchini yetu kwa sababu tumeanza Kilimanjaro pamoja, mlima Kilimanjaro wote tumefika kileleni. Vizuri sana. Tushatoka pale. Asante. Tumeenda Ngorongoro Crater na Serengeti. Walitembea mboga pale kwenye pori kuona wanyama. Waliona wanyama wengi sana. Tena wameona kitu mimi sijawahi kuona. Umeona chui ameruka kwenye gari. Wow. Ndio sijawahi kuona kwenye maisha yangu, so ilikuwa nzuri sana. Wamefurahi. Na mwishoni tumekuja hapa Zanzibar, wametembelea Stone Town na jana na leo tumeenda kwenye islands, Fumba Island pale. Alafu leo tumekuja hapa kwenye hoteli karibu na Matemwe. Vizuri. So walijifunza vizuri kuhusu historia ya Zanzibar. Vitu vingine hapa. Ndio, ni kweli. Tuliwapeleka, ni muhimu sana wajue historia ya Tanzania na pia wajue historia ya nchi yetu imetokaje, kwa sababu tangu tulipata independence kutoka Uingereza ilikuwaje hapa Tanzania na nchi imejengwaje. So kwa nzuri na wote walifurahi sana, na ukiangalia pictures baadaye watasema watakaribisha wageni wao wengine kuja hapa Tanzania, na mimi binafsi kama Mtanzania inanifurahisha sana kuona wageni kama hawa wanakuja hapa Tanzania. Na niliona kwamba vyombo vya habari wamesema wameshtuka kwa sababu Harvard na Stanford wamekuja pamoja kuja kutembelea Zanzibar na Tanzania. Na ni wewe ambaye ulifanya hiyo. Ndio. Ni kweli, kwa sababu hizo shule zote mbili, kwa sababu ni wanagombana nani ni namba moja duniani, na kila shule inasema Harvard ni namba moja, Stanford ni namba moja. Anyway, mimi nikaamua nikasema tutafute jinsi ya kufanya kitu wapi wa Tanzania wanaweza kuja Tanzania, hao wanafunzi kutoka Harvard na Stanford, na wawe na ushirikiano, kwa sababu hiyo network ni network nzuri sana wakiwa nao, na wakiwa rafiki na wenzao hapa Tanzania inaweza kujenga uhusiano nzuri sana katika hao wanafunzi. Na sasa wanafunzi watakuwa wakirudi Amerika na nchi zingine, na wewe utakaa hapa kuendelea na biashara yako? Ndio. Mimi nimeamua kurudi Tanzania, na watu wengi wananiuliza kwa nini umerudi Tanzania, lakini kwangu mimi ni bora nirudi hapa Tanzania kuliko kukaa kule kwa upande wangu. Kuna msemo hivi nasema kila siku, kwa nini utoe maji kutoka kisima upeleke kwenye bahari wakati thamani yake kwenye kisima ni juu kuliko kwenye bahari? Na hiyo mimi naamini sana kama Mtanzania hapa. Sawa. Na kampuni yako inaitwa Nala, sio? Ndio. So mimi naingia kwenye sekta ya financial institution na financial services. Nataka kusaidia jinsi watu kufanya malipo rahisi na kupata hela rahisi kutoka mtandao ya simu. Ndio naifanyia kazi. Itakuwa ngumu na itakuwa ngumu sana, lakini ninajitahidi sana kuipeleka mbele. Vizuri sana. Ndio. Na pia uliniambia kwamba TTB, Tanzanian Tourism Board, walifurahi na wewe kufanya safari hii ya watu kutoka kila nchi za ulimwengu. Ndio. Kuna tourism board kama Tanzania Tourism Board, wamefurahi sana kwa sababu ni muhimu sana wageni kama hawa wanakuja hapa nchini yetu. Na najua wewe karibuni utawaleta Kenya, so itakuwa safi sana. Na Kenya Tourism Board, kama unasikiliza, mtafuta Jason kwa sababu atakuwa balozi nzuri sana kwenu.
Yeah, ni kweli kwa sababu kama tunaweza kuleta hawa wageni hapa Tanzania wakishapata trip nzuri hapa na experience nzuri, lazima wataenda kumwambia wenzao kuhusu hii nchi. Na hao watu tunavyosoma nao ni kutoka Harvard Law School, chuo cha sheria cha Harvard, chuo cha sheria cha Stanford, chuo cha biashara ya Harvard na chuo cha biashara ya Stanford. Kwa hizi shule zote ni maarufu sana duniani, na nitoa mfano moja, Barack Obama kaenda chuo cha Harvard cha sheria, na yeye ni rais ya Marekani. Inawezekana siku moja wageni wao kwenye grupu yetu wanaweza kuwa rais ya nchi yao, au wanaweza kuwa mtu maarufu sana duniani. Na wakiwa na hii experience hapa Tanzania, yani baadaye wataweza kumwambia rafiki zao, nakumbuka nilivyokuwa mdogo nimetembea Tanzania. Kwa hiyo unajenga msingi mzuri kwa hao wageni wakifika huko. Kweli watakuwa viongozi wote. Ndio. Good. So Benji, it's great to have you back on J Talk. Yeah, nice Pleasure to be to be here in Tanzania. Yeah. In Zanzibar, my first trip here. Beautiful place, as everyone always says. And you've just had a great trip with some Stanford and Harvard kids. Yeah. I wouldn't say that kids, adults, from the law schools and the business schools. How's that trip been? It's been fantastic. I've been really happy that they've all been able to come to Tanzania. I think I really enjoyed it. I think I have to be biased. My favorite part of the trek was climbing Mount Kilimanjaro. So it was a 3-leg trek. We did Kilimanjaro, we did safari in Ngorongoro and Serengeti, and now we did Zanzibar. But climbing Kilimanjaro, I have to say, was my favorite part of the trek. Oh wow, yeah. Was it as tough as people say? It is tough. It's I think it's more mental than actually physical. I think you just keep telling yourself you're gonna make it. Go slowly. There's no race. You make it to the top. Yeah. Fantastic. Yeah, you have a great photo from the top of you and the group, the Harvard and Stanford flag, the Tanzanian flag. Yeah. It's really a great photo. So that, I think that the media picked up on Harvard and Stanford doing a trip together, because classically it's one or the other. Yeah, it's a big rivalry that happens. Yeah. No, it was nice to see them all coming together. I saw the media wrote "United at the peak of Kili," and no, it was good because I think they're all bright and brilliant students, and being able to bring a group of these people together could be really beneficial to Tanzania. So Benji, you brought these students on this great trip, and you're getting quite a lot of press through it. You've been doing some good social media stuff, really promoting the country, and in fact, the Tanzanian Tourist Board reached out to you to potentially become an ambassador for them, right? Yeah. Is that what happened? Yeah, so that's exactly what happened. So it's for me, it's a joy and a pleasure when people come to visit Tanzania. It gets me excited. It gets me excited when people come and they say they enjoy my country. As a Tanzanian, it definitely is something of joy and pride that I feel like when people do that. And when the tourism board reached out, I said, wow, that's fantastic. If there's any ways we could scale this up more and get more and more people being able to come to Tanzania, that's something incredible. That's fantastic. Yeah. And you talked about the Kilimanjaro being a highlight. What were some other highlights from this trip that were particularly memorable? Yeah, so there's a few. Kilimanjaro, just you've got a group of people, you're trying to encourage and motivate everybody. All right, you're gonna make it to the top, you're gonna make it to the top, you're gonna make it to the top. And you yourself mentally don't know if you're gonna make it to the top, and you're the leader, so everybody you're always a bit of a cheerleader, so everybody looks at you and says, okay, are you good? Okay, cool, let's see if you're gonna make it to the top too. And so that expectation, but I think mentally preparing people and just letting them know that your bodies are capable of doing this, you can make it to the top, and that's why we had such a high success rate with Kilimanjaro. And so that was a favorite memory, when we were going up to the summit night and everybody's tired and everybody's at their weakest point maybe, but you're just come on, we can do it. That's a memory I'll always remember for the rest of my life. And this is my second time climbing Kili. At the beginning of the trek, when I was climbing, I was like, okay, this is my second and last time I'm ever doing this. Yeah. But when I got to the top and I saw the sunrise, and that was the most beautiful sunrise I've ever seen. The sky's coming in, it's purple, pink, and the sun's coming out above the clouds, and you're at Africa's highest point. That gets me a little emotional, and I said, I'm going to do it again. So that's one. The second one is on the safari. I'm sure
when you see somebody who's never been on a safari before seeing an animal for the first time, that excitement, that joy, wow, it's a zebra, or whatever, wow, it's a giraffe. And I'd stop the car for 20 minutes to take a picture of the same animal. That brings me a lot of joy. And then finally, when we got to Zanzibar, the turquoise waters, when we went snorkeling, you see all this fish around you when you're snorkeling, just like swimming everywhere. I think that was one of my favorite memories. Excellent. And now, the trip is coming to an end. You had this big group here. Do you have plans to do future trips with similar groups? Yeah, I would hope so. I would love to do future trips. As I mentioned earlier, like the types of people coming on these sort of treks are going to be quite influential in their lives later on. And I would love for them to always remember that one time that they came to Tanzania or East Africa and remember that trek that they took with all these other people. And my hope and goal is that they'll tell other people about it and tell other people, hey, you should also go and check out Tanzania or Kenya or wherever. And that's what I would like to see. So I would like to do this every year. It's tough to plan because it has to be a certain coordination that goes on between local and foreign that goes well, but it can be done, and it's a lot of work, but it should be done. Fantastic. And now you've graduated from business school. Congratulations, got the degree in hand. Thank you. One more year and you'll be there. And so sending the group off home, you've got a few weeks left. You're going to be, now you're settling in Tanzania and getting going with your business. Right. Yeah. So I've decided to move back to Tanzania. I'm working in a fintech startup, basically trying to improve financial services here in Tanzania. It's a big passion of mine, so I've been working on it. Of course, there's many challenges popping up, and more will continue popping up, but I believe in the sector, and I believe in allowing people to access digital financial services easier, and that's something I'm firmly committed to doing. So I know it's going to be tough. It's some aspects are already tough, but it's a battle I'm ready to take up, and a new challenge that I'm ready to face. Fantastic. And have you made good progress since graduation? Yeah, I've made quite decent progress. My co-founders just moved to Tanzania, so we've been working on the project together. Some aspects are tough on the startup scene in Tanzania, such as let's say fundraising, the aspect of startups. So the main startup scene isn't that one that's super common. I really admire Nairobi and Kenya, what they're doing. It's like startup capital for Africa is Nairobi, and my hope and wish is that Dar es Salaam will get to that stage. That's the city I'm from. And over time, even on the investment side, we've seen a lot of limitations with that. Let's say a couple of wealthy people in the country will come up to you and be like, all right, Jason, I'm going to invest in your company, but I want this term and this term. And it just gets tricky because those are terms that might, hurt your business in the long run, but might help you get started at the beginning. So you just have to be careful. Yeah, the term sheets, I'm sure, are different than what is expected in Silicon Valley. Yeah, no, it's very hard to compare Silicon Valley term sheets to some of the term sheets we've received. Yeah, super tough. Well, I wish you all the best of luck. I'm sure you're going to be successful as you are in all these things that you do, and look forward to seeing the progress. Thank you. And coming back to visit Tanzania and having you in Kenya as well. Yeah, I'd love to visit Kenya very soon. Maybe I'll join Jason's trip that he's going to plan very soon. But yeah, I'd love to come to Kenya. I haven't been to Kenya for many years now. I think for more than 7-8 years. Yeah. But I'd love to come back and check out Kenya. I aspire that Tanzania, we hopefully overtake Kenya in the tourism industry, but we'll see. I'm very impressed with what Kenya's been doing. Benji, pleasure to have you on again. Yeah. Always a pleasure. Thank you so much, Jason. Take care.